Welcome back, friends. This is Dr. Mlelwa Lecturers, and we are continuing with solve the example in the state of matter. Now this is solve the example number 5. Na kama unavyoona hapo swali. Kwa hiyo kama unakuwa ni mtu ambaye unataka kusolve mwenyewe, una stop tu video hapo na ipause kwanza. Soma swali afu na resolve, afu baadaye unaendelea. So now swali letu tunasemaje? A certain volume of hydrogen gas takes 2 minutes. 2 minutes. Halafu and 10 seconds to diffuse through a porous plug. Kwa hiyo hapo tunasema data given. Tumepewa time for hydrogen gas ni sana ngapi? Tuweke t ndogo. T for hydrogen gas ni 2 minutes and 10 seconds. Ambayo 2 minutes ni ngapi? Ni dakika 120. Kwa ukijumlisha na hii 130. I mean 130 seconds. Sekunde 130. Through a porous plug, and an oxide of nitrogen takes 10 minutes and kwa time for nitrogen oxide hapo taka x kwa sababu hujui ni ngapi. Inachukua ngapi? 10 minutes and 23 seconds. 10 minutes ni ngapi? Ni 600 na 23 tunakuwa 623 seconds. Haya, swali la kwanza msemaje? The molar mass of the oxide. P is the formula of the oxide. Kwa hiyo volume hapo maana yake ni zinafanana. Volume zinafanana sababu amesema a certain volume of hydrogen. Kwa hapo unachoenda kufanya ni kwamba unasema from gram 0 of diffusion. Sema rate 1 divided by rate 2 is equal to square root of molar mass 2 divided by molar mass 1. Kwa sababu hapo amekuuliza utafute nini? Molar mass. Kama ungekuuliza density ungetumia density. But rate kwenye kesi yetu ni sana volume divided by time. So rate 1 itakuwa sana volume divided by T1. Equation 1. Rate 2 itakuwa sana volume divided by T2. Equation 2. Rate 1 divided by rate 2 itakuwa sana V divided by T1. Hapa divided by V divided by T2. So R1 divided by R2 is equal to V divided by T1 times T2 divided by V. R1 divided by R2 is equal to T2 divided by T1. Now you see, so tukilete R1 iwe sawa na rate ya nini? Hydrogen gas. Na R2 iwe sawa na rate ya nini? Ile pale oxide of nitrogen. So rate ya hydrogen gas ganya kwa rate ya oxide of nitrogen itakuwa sana time ya oxide of nitrogen ganya kwa time ya nini? Hydrogen gas. Kwa hiyo from there ni kwamba rate ya nitrogen oxide time ilikuwa ni 623 ganya kwa 130. Hizo unit second manake zinaisha. Sawa sawa na square root ya molar mass ya hydrogen ni 2 gawanya kwa molar mass ya oxide of nitrogen ambayo hatujui. Now inakuwa 623 gawanya kwa 130. We are squaring both sides. Ukisquare huku, square itaisha na hii. Huku unapata ngapi? 2 gawanya kwa molar mass of hapo nitrogen oxide. So ukigawanya hiyo gawanya 623 gawanya kwa 130 square kwa unapata 22.996 ni sasa na 2 gawanya kwa molar mass. Sorry, kuna mistake imejitokeza hapa. Hapa manake ibidi ianze huku juu ianze molar mass 2 ambayo molar mass 2 ni ya molar mass 2 ni ya oxide. Kwa hapa itakiwa iwe 22.996
ni sawa sana molar mass of nitrogen oxide X divided by 2. So molar mass of nitrogen ni sawa sana hii hapa mara 2, utapata ni 45.932. From there, manake ndio molar mass of the compound, 45.932 gram per mole. Na from there nitrogen tunafahamu ni 14. So nitrogen oxide X is equal to 45.932. Nitrogen kama ni manake ni approximately 46. Nitrogen ni 14 plus 16x ni sawa sana hiyo 46. Kwa hiyo kipeleka kwa itakuwa 16x sana 46 minus 14. 16x itakuwa sana. Chukua 46 minus 14 utapata 32. Gawanya 16 gawanya 16 x will be equal to 2. So formula itakuwa ni NO2. That is the formula of nitrogen oxide. Na huo ndio mwisho wa hilo swali la 5. Let's jump to question number 6. Kama pia unataka kulifanya, unaweza kupause video yako. Kupause video yako tu hapo. Alafu baadaye ukaendeleza. Kwa swali namba 6, nickel form a carbonyl ambayo inaandikwa nickel CON. Deduce the value of N from the fact that carbon monoxide diffuse 2.46 times faster than carbonyl compound. Manake nini? Rate of diffusion of carbon monoxide divided by rate of carbonyl compound, that is nickel, is equal to 2.46. Unapoambiwa diffuse 2.46 times faster, manake rate ya carbon monoxide ndio kubwa kuliko ile. Sasa unachokisema hapa ni kwamba from gram 0 from gram 0 tunasema tu rate ya carbon monoxide ganya kwa rate ya nickel itakuwa sana square root of molar mass ya nickel ganya kwa molar mass of carbon monoxide. So this is known, ni ile pale 2.46 is equal to ngapi? 2.46. Hapa tuna square both side, kuna square na square kule, kwa hiyo inaitaisha 2.46 square is equal to molar mass of nickel divided by molar mass of carbon monoxide. So molar mass of nickel itakuwa sana ngapi? 2.46 square times molar mass ya carbon dioxide. Carbon monoxide ambayo ni 12 jumlisha 16, yani 28. So it is 2.46 square mara 28. Kwa hapo utakuja kupata ngapi? 2.46 square mara 28. Utakuja kupata 169.445 gram per mole. So from the formula of the compound ambayo tulipewa, from the given formula, nickel then carbon monoxide N is equal to 169.445. Nickel tumepewa hapa ni 59, mass yake ni 59. So carbon monoxide N, carbonyl N sana 169.445 minus ngapi? 59. So carbon monoxide ni ngapi? Ni 28. N will be equal to, hapa ukiminus 59 itabakia 110.445 ganya kwa 28 ganya kwa 28. The value of N itakuwa sana ngapi? 110.445 ganya kwa 28. Hapa ni 110. Ganya kwa 28 utapata 3.944. So N is approximately is equal to 4. Kwa kama N is approximately equal to 4, the formula of the carbonyl compound, carbonyl
carbonyl compound is, itakuwa ni nickel then CO4. That is the final answer of our question. The value of n itakuwa ni 4 hapo kama ambavyo unaweza kaona. Kwa hiyo hii video inaishia hapa, na video inayofuata tutaangalia swala 7 na 8. Subscribe the channel, share the link of this video to your fellows. Thank you everybody. Nice studies.